हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्चपैड एजुकेशन पंजाब। आई होप तुसी सारे अपने घरे सेफ हो एंड अपने एग्जाम की तैयारी विच कोई भी कमी नहीं छड़ रहे। ओके, आई एम बैक विद अ क्रिस्प सैशन ऑफ कंप्यूटर एमसीक्यूज टुडे। आज दे सैशन विच अगेन 30 एमसीक्यूज असी डिस्कस करांगे एज ऑलवेज, लेकिन आज दा टॉपिक जिहड़ा है वो कंप्लीट किहदे बारे रहेगा, कंप्यूटर एमसीक्यूज दा। ओके, सो चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਐਂਡ ਅਦਰ ਹੈਂਡਲਸ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਚਪੈਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਲਾਂਚਪੈਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam, ਫੇਸਬੁੱਕ ਐਂਡ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਉਹ ਐਨਰਿਚਡ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਫਰਸਟ ਐਮਸੀਕਿਊ ਤੇ। ਦ ਵਰਡ bandwidth is also used to mean, bandwidth term the meaning ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। first option we have is width of data cable, B option we have is amount of data transferred, C we have is number of the computers on a particular network, and D none of the above। students you will try कि मेरे आंसर दसन तो पहला तुसी आंसर्स जेडे है अपने माइंड विच रखोगे, ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ एंड ਤੁਹਾਨੂੰ लूप होल्स भी पता चल जाएंगे कि किस एरिया विच यू नीड टू वर्क। ओके, सो इस क्वेश्चन विच की पूछ रहे हैं, वर्ड बैंडविड्थ दे बारे पूछ रहे हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट विच ये टर्म यूज की जाती है। ट्राई टू आंसर इट। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, द अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर्ड। जिन्ना डेटा ट्रांसफर किया जाता है उस तो असी किहड़े टर्म नू एसोसिएट करते हैं, बैंडविड्थ। ओके, then let's move to next question, which among the following can be called an electronic check। electronic check ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? A we have is debit card, B we have is smart card, C we have is credit card, and D none of the above। electronic check, the answer to this question is answer number A, debit card। debit card is known as electronic check या फिर e-check। okay, let's move to next question, which among the following keys is used for checking grammar and spellings। कई बार ਆਪਾਂ डेटा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਐਰਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਵਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? A we have is F3, B we have is F5, C we have is F7, and D we have is F9। the answer to this question is C option, F7 ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ स्पेलिंग एरर ਨੂੰ या ग्रामेटिकल एरर ਨੂੰ चेक कर सकते हैं। then let's move ahead, there is a software that protects a computer against virus by identifying and removing any computer virus। what is the name of this software? software पूछ रहे हैं ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਰਿਮੂਵ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? A option we have is diagnostic utility, B we have is antivirus, C we have is screen saver, and D we have is Windows facility। what is the answer? सब तो easy question है। the answer is B option, antivirus software ਜਿਹੜਾ ਹੈ that is used to identify as well as protect the computer from virus। okay, let's move ahead, which of the following are features of spreadsheet? spreadsheet the feature ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। A we have is layers and lines, B we have is rows and columns, C we have is layers and planes, and D we have is height and width। spreadsheet ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। the answer to this question is B option, rows and columns ਜਿਹੜਾ ਹੈ that is feature of spreadsheet। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ spreadsheet ਜਿਹੜੀ ਹੈ rows and columns ਜਿਹੜੇ ਹੈ they are made। okay, ਠੀਕ ਹੈ, next move ਕਰਦੇ ਹਾਂ। arrange in ascending order the units of memory TB, KB, GB and MB। ascending order छोटे तो ਵੱਡਾ memory unit ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ arrange ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਜਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ। the answer to this question is C option। ठीक है, एक केड़ा है TB पहले, फिर GB, MB and then KB। then let's move ahead, dash is the process of dividing the disk into tracks and sectors। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ disk ਨੂੰ divide ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ट्रैक्स एंड सैक्टर्स दे बेसिस दे उत्ते, ठीक है। तो उस प्रोसैस नूं असीं की कहने आ, ए वी हैव इज ट्रैकिंग, बी इज फॉर्मेटिंग, सी क्रैशिंग एंड डी अलॉटिंग। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी फॉर्मेटिंग। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟਰੈਕਸ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੂਜੂਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਰਮ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਕਸ ਐਂਡ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, what is M commerce? M commerce ਦੇ ਵਿੱਚ commerce ਦਾ meaning ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, M ਦਾ ਕੀ meaning ਹੈ commerce ਦੇ ਵਿੱਚ? Next, first option we have is machine commerce, B option we have is mobile commerce, C we have is money commerce, and D we have is marketing commerce. Come on, the answer is B option, mobile commerce ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੀ full form ਹੈ, ਕੀ meaning ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ meaning ਹੈ? M commerce। ਅਸੀਂ mobile ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ commerce ਦੀ activities exchange and ਜਿਹੜਾ ਹੈ buying and selling of goods and services ਕਰਦੇ ਹਾਂ, that is known as M commerce. Let's move ahead. Which of the following is not an operating system? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ operating system ਨਹੀਂ ਹੈ? A is Android, B we have is Vista, C we have is iOS, and D we have is Opera. Very easy question. अगर operating system नहीं है तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ odd one out ही देख लो ਕਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ है। odd one out is Opera. Opera ਕੀ ਹੈ? ਇਹ browsing ਵਾਸਤੇ यूज ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Okay, so this is not an operating system, this is a browser. Okay, then let's move ahead. Which of the following is an impact printer? Printers कितने तरह ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? Impact and non-impact printer. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ impact printer ਹੈ? A we have is daisy wheel printer, B we have is inkjet printer, C we have is bubble jet printer, and D we have is laser printer. Impact printer ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ। The answer to this question is A option, daisy wheel printer is an impact printer. Other than that, ਜਿਵੇਂ ਕਿ inkjet printer ਹੋ ਗਿਆ, bubble jet printer ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ laser printer ਹੋ ਗਿਆ, these are examples of non-impact. ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। दूसरी चीज ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਐਂਡ ਨॉन ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਡੇਜ਼ੀ ਵੀਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਤਿੰਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨॉन ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ। ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਅਹੈਡ। 1 terabyte 1 TB is equal to 1 TB is equal to, options are 1028 GB, B option 1012 GB, C option is 1000 GB, and D is 1024 GB. The answer to this question is D option 1024 GB. Okay, let's move ahead. Which of the following memories is an optical memory? Optical memory केड़ी है इनदे विच, ठीक है। A we have is floppy disk, B we have is bubble memories, C we have is CD-ROM, and D we have is core memories. Optical memory केड़ी है जेडी optical devices नाल use कीती जाती है। The answer to this question is C option, CD-ROM. CD-ROM केड़ी है? It is an optical memory. Then let's move ahead. Random access memory, RAM, is which storage device? RAM जेड़ा है किस तरह का storage device है? A we have is primary, B is secondary, C is tertiary, and D is offline memory. The answer is A, primary memory, RAM, random access memory, ਜਿਹੜੀ first time use ਹੁੰਦੀ ਹੈ for a memory unit, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ primary memory ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। Then let's move ahead. MPG is an file extension for which type of files? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ file save ਕਰਦੇ ਹਾਂ, for example मैं PowerPoint ਤੇ PPT ਬਣਾਈ, तो जो मैं उन्होंने सेव किया मैंने कुछ एक्सटेंशन नाल दिख दी है .pptx, है ना, इस तरह इन्हों से एक्सटेंशन कहने हैं। तो वो पूछ रहे कि MPG जेडी है, इट इज अ फाइल एक्सटेंशन ऑफ विच टाइप ऑफ फाइल्स? A we have is audio, B we have is image, C we have is video, and D we have is flash. The answer to this question is C, video दी extension है MPG।
अदर देन दैट साडे कोल इमेजेस दी भी एक्सटेंशन हुंदी है जिवें JPEG या JPG की दी एक्सटेंशन है फोटोज या फिर इमेजेस दी, ठीक है। सो MPG की दी एक्सटेंशन है, वीडियो दी एक्सटेंशन है। हु इज द फादर ऑफ ईमेल? फादर ऑफ ईमेल कौन है? A we have is Tim Berners-Lee, B we have is Charles Babbage, C we have is Paul Buchheit, and D we have is Ray Tomlinson. The answer to this question is D option. Ray Tomlinson jade hai, he is the father of emails. Then let's move ahead. Which component of computer is also considered as its heart? Computer ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Okay. So computer the heart किस component ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? A we have is monitor, B we have is keyboard, C scanner, and D microprocessor. The answer to this question is D microprocessor ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਹਾਰਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮਾਈਕਰੋਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੈਨ ਨਾਟ ਵਰਕ ਵਿਦਆਊਟ ਇਟਸ ਹਾਰਟ, that is microprocessor. Let's move ahead. Which one is volatile memory in computer system? Computer system ਦੇ ਵਿੱਚ volatile memory ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ? ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ memory ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ loss ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। volatile memory ਕਿਹੜੀ ਹੈ? A we have is hard disk, B we have is RAM, random access memory, C we have is ROM, read only memory, and D we have is optical drive. The answer is B option, RAM. Random access memory is a volatile memory. कंप्यूटर चल रहा है, कंप्यूटर से स्विच ऑफ कर देंगे या बंद हो जाएगा कंप्यूटर, तो ये मेमोरी जी है इट विल बी लॉस्ट अनलेस इट इज सेव्ड, ठीक है। सो इट इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट मूव करते हैं। DNS refers to, DNS दी फुल फॉर्म, अगेन हर लेक्चर विच आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, शॉर्टकट कीज एंड फुल फॉर्म्स, फाउंडर्स दे सर्टन नेम्स ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ एग्जाम ਵਿੱਚ बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ है लर्न करने। तो DNS दी फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। A we have is data number sequence, B we have is digital network service, C we have is domain name system, and D we have is disk numbering system. The answer is C option, domain name system is the full form of DNS. Then let's move ahead. ROM is a non-volatile memory. हुने volatile memory पढ़ाई सी मैं थानू, volatile memory की पढ़ाई सी? RAM पढ़ाई सी। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਕਿ ਰੋਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਮੈਮਰੀ, ਟਰੂ ਔਰ ਫਾਲਸ? ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਟਰੂ, ਇਹ ਨਾਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਰੋਮ। ਇਹ ਇਨबिल्ट ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਇਨ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਸ ਮੈਮਰੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲੌਸਟ, ਇਟ ਸਟੇਜ਼ ਵਿਦ ਦ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। then let's move ahead. Second generation of computers consist of which of the following? Second generation of computers, देखो जो computers ਦੀ generations update ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ certain changes ਆਏ ਸੀ। first generation ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, second generation ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। also first generation computers ਦਾ size ਜਿਹੜਾ ਹੈ that was very large। ਤੇ ਜਿਹੜੇ second generation of computer ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? first we have is vacuum tubes, B we have is diodes, C we have is VLSI microprocessor, and D we have is transistor. The answer is D option, transistors. Second generation computers had transistors, ठीक है। Next question we have is the first mechanical computer designed by Charles Babbage was called? First mechanical computer ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਹੈ? A option abacus, B we have is analytical engine, C we have is calculator, and D we have is processor. The answer to this question is B option, analytical engine. पूछ लेंगे कि फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन किने कीता सीगा, एंड दूसरा क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर का नाम की सी? दैट वाज एनालिटिकल इंजन। देन लेट्स मूव अहेड। वेब पेजेस आर रिटन यूजिंग, वेब पेजेस किवें लिखे जाते हैं? ए ऑप्शन वी हैव इज FTP, B we have is HTTP, C we have is HTML, and D we have is URL. The answer to this question is C option, HTML. Comment section ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ HTML ਦੀ full form ਦੱਸੋ। This full form is very important. Full form of HTML is important. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ comment section ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। Next move ਕਰਦੇ ਹਾਂ। What is the full form of EXIF? Full form of EXIF पूछ रहे हैं। First option we have is exchangeable image fine finish,
B option exchangeable image file format. C option we have is executable image file format, and D we have is executable image file finish. The answer to this question is B option exchangeable image file format. ठीक है, अगेन फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है. एंड इफ यू वांट कि ऐसे फुल फॉर्म्स एंड शॉर्टकट कीज ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਡੂ ਲੈਟ ਅਸ ਨੋ ਇਨ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਕ੍ਰਿਸਪ ਸੈਸ਼ਨਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ, नेक्स्ट चलते हैं. 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू megabyte MB. 1 MB is equal to, first option we have is 1024 bytes. B option we have is 1024 kilobytes. C option we have is 1024 gigabytes, and D is 1024 bits. 1 MB is equal to 1024 KB, that is kilobytes. Let's move ahead. Which language was used by computers during the first generation? First generation computers ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ language ਸਮਝਦੇ ਸੀ? A we have is machine language. B we have is assembly language. C we have is both A and B, and D none of these. The answer to this question is A option. Machine language was the language ਜਿਹੜੀ use ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? First generations computer ਦੇ ਦੁਆਰਾ. Then let's move ahead. IC chips used in computer are made with. IC chip ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ use ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? A we have is gold. B we have is silicon. C we have is copper, and D silver. This is an important question. IC chip किस material ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? The answer to this question is B, silicon. Okay. Then fifth generation computers are based on the technique of. Fifth generation computers की technique पूछ रहे हैं. Fifth generation ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ use ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ठीक है, A we have is microprocessor. B we have is artificial intelligence. C we have is LSI, and D we have is VLSI. The answer to this option question is B option. Artificial intelligence ਜਿਹੜੀ ਹੈ that is used by fifth generation. And fifth generation computer is the recent generation. ठीक है, let's move ahead. The word processing feature that catches most random typographical errors and misspelling is known as. ਇਹ ਜਿਹੜਾ feature ਹੈ ਜਿਹੜਾ errors and misspellings ਨੂੰ spot ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ feature ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? A we have is grammar checker. B we have is spell checker. C we have is word checker, and D none of these. The answer to this question is B, spell checker. ਇਹੀ feature ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਾਟਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ errors and spelling ਜਿਹੜੇ ਹੈ spelling errors ਨੂੰ spot ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Then which of the following is an input device? Again very basic question. Input and output devices first topic ਹੁੰਦਾ ਹੈ, and if ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ question ਦਾ answer ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ you need to look again to the basics of computer. A we have is plotter. B we have is printer. C we have is VDU, and D we have is mouse. The answer to this question is D, mouse is a input device. Rest ਕਿਹੜੇ ਹੈ? Output device ਹੈ. याद है हुणे मैं पिछे ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ printer ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ I asked you a question कि input है या output है, तो ਤੁਹਾਨੂੰ answer ਮਿਲ ਗਿਆ. Printer ਕਿਹੜਾ ਹੈ? Output device ਹੈ. दो ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੈ? ਇੰਪੈਕਟ ਐਂਡ ਨਾਨ ਇੰਪੈਕਟ. ਓਕੇ, ਖੈਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਊਸ. ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, so this was all about the crisp session of computer. We are done with 30 questions. I hope ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ questions ਦੇ answers ਦੇ ਪਾਏ ਹੋ. Again ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, if you want ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ shortcut keys ਹੈ and the full forms ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ let us know that in comment section. Thank you. Have a good day.